Good morning, dear students. In this video, we can discuss about the input-output devices and how to access these input-output devices. What are the mechanisms? So, input devices means devices that are used for inputting some data into the system. And output devices, they are used for outputting some results into to the user. Okay. So, how to access these devices? You can see in the figure, processor and memory I/O devices are connected to a bus. That means multiple I/O devices can be connected to the processor and the memory by using bus. Bus means it's a shared communication link. And these bus are divided into three categories: address bus, data bus, and control bus. Each I/O device is assigned a unique address. That is, to identify a particular I/O devices, it have a unique address. So to access the I/O device, what the processor is doing is that they place the address in the address lines or address bus. Already we had said bus is divided into three categories: address bus, data bus, and control bus. So to access an I/O devices, what the processor is doing is that they place the address into the address lines. Device which recognizes this address responds to the commands issued on the control lines. So the control bus, which is used for transferring control signals. Okay. Control lines are used to signal request and signal control. Okay. So how the I/O interface circuitry is there? We have a processor, memory, and the bus is divided into three categories: address bus, data bus, and control bus. Address bus is used for placing the or to holding the addresses, and control lines, they are used for transferring the control signals. And what is the use of data bus? It is used for transferring data, original information. Okay. So how to access a particular input-output device by using the bus? We have a number of interface circuitry like address decoder, control circuits, and data and status register, etc. So the main data and status registers are data in, data out, S in and S out. S in and S out are flag and status register. Data registers are data in and data out. So to connect the I/O device with the processor and the memory, there is an interface. They are known as address decoders, control circuits, and data and status register. Data registers hold the data being transferred to and from the processor. Status register holds the information necessary to for the operation of I/O module. And control circuit, there is a control circuit in the interface circuit. Control circuit signals request and acknowledgement over control lines, indicate type of information available on the data lines. So all these I/O interface circuit coordinates I/O transfer. So to and from processor to the input-output devices, data transfer is coordinated by the I/O interface circuit. So next നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഇൻപുട്ട്-ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസസിനെ എങ്ങനെ ആക്സസ് ചെയ്യാം. ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസസ് എന്താണെന്നറിയാം, ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസസ് എന്താണെന്നറിയാം. ഇൻപുട്ടിംഗ് ദ ഡാറ്റ ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ടിംഗ് ദ ഡാറ്റ, ഇത് നടത്തുന്ന ഡിവൈസുകളാണ് ഇൻപുട്ട്-ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസസ്. ആൻഡ് ഹൗ ദേ വിൽ ബി കണക്റ്റഡ് വിത്ത് ദ processor and the memory. എങ്ങനെയാണ് കണക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്? ഒരു ബസ് വഴിയാണ് കണക്ഷൻ. ആ ബസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചാനലാണ്. മൂന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം: അഡ്രസ് ബസ്, ഡാറ്റ ബസ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ ബസ്. അഡ്രസ്സസ് പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അഡ്രസ് ബസ്, കൺട്രോൾ സിഗ്നൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൺട്രോൾ ബസ്, ദെൻ ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡാറ്റ ബസ്.
സോ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഈ ഒരു കണക്ഷൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് സർക്യൂട്ട് ഉണ്ട്. ആ ഇൻ്റർഫേസ് സർക്യൂട്ടിലുള്ള മെയിൻ ആൾക്കാരാണ് എന്ത് അഡ്രസ് ഡീകോഡർ, കൺട്രോൾ സർക്യൂട്ട്സ് ആൻഡ് ഡാറ്റ ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റസ് രജിസ്റ്റർ. ഓക്കെ, so they are known as interface circuitry, IO interface circuitry to access input output devices. And for accessing this input output, mainly we have a memory mapped IO. Actually here IO devices and the memory share the same address space. Here we are using two registers, data registers, that is data in and data out. So the address space assigned to the IO devices is same as that of the memory address. Clear? That is the main mechanism in memory mapped IO. അതായത് നമുക്ക് എത്രമാത്രം IO devices ഉണ്ടോ അതും മെമ്മറിയും ഒരേ മെമ്മറി അഡ്രസ്സസ് ആയിരിക്കും ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. സെയിം അഡ്രസ് സ്പേസുകളാണ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മെക്കാനിസത്തിനെയാണ് നമ്മൾ മെമ്മറി മാപ്ഡ് IO എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇവിടെ രണ്ട് ഡാറ്റ രജിസ്റ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു, ഡാറ്റ ഇൻ ആൻഡ് ഡാറ്റ ഔട്ട്. അതായത് നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസസുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു രജിസ്റ്ററാണ് ഡാറ്റ ഇൻ, ഒരു ഇൻപുട്ട് ബഫറാണത്. ഇറ്റ് ഈസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ദ കീബോർഡ്. ആൻഡ് ഡാറ്റ ഔട്ട്, ഇറ്റ്സ് എൻ ഔട്ട്പുട്ട് ബഫർ ഓഫ് ഡിസ്പ്ലേ യൂണിറ്റ് ഓർ പ്രിന്റർ. അപ്പോൾ മൂവ് ഡാറ്റ ഇൻ R0 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ reads data from data in and stores into the processor register R0. Data ഇന്നിൽ നിന്നുള്ള ഡാറ്റയെ മൂവ് ചെയ്ത് R0യിൽ പ്രോസസർ രജിസ്റ്ററായ R0യിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് അർത്ഥം. നേരെ തിരിച്ച് മൂവ് R0, ഡാറ്റ ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൻസ് ദ കണ്ടൻസ് ഓഫ് ദ രജിസ്റ്റർ R0 ടു ഡാറ്റ ഔട്ട്, ഔട്ട്പുട്ട് ബഫറിലേക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുന്നു. So the memory mapped IO means IO devices and the memory will share the same address space. That mechanism is known as memory mapped IO. So for memory mapped IO we have data in, data out buffers as well as status and control registers are there. Flags are used, SIN and SOUT. They are the flags that indicates the status of a particular input output information, input output device. Then within the control register we have DEN and KEN. That is, they are the keyboard enabled bits and display enabled bits. And KIRQ and DIRQ, it's a keyboard interrupt request bits and a display interrupt request bits. So all these are used in memory mapped IO. Two buffers, one is data in buffer and data out buffers, and they are also known as registers. And the status register, which contain DIRQ bit, KIRQ bit, SOUT, SN. And the control register, which contain DEN and KEN bits. Okay. This is a program related with the memory mapped IO. No need to study. So already we had said memory mapped IO means memory and IO devices can share the same address spaces. Okay. When the processor places the address and data on the memory bus, the memory system ignores the operation because the address indicates the portion of the memory space it's used for IO. The device controller, however, sees the operation, records the data and transmits into the device as a command. So we have another mechanism, that is along with this memory mapped IO, IO mapped IO, isolated IO or IO mapped IO. Here the address space which is used for memory and IO devices is different. Separate addresses for memory and IO. But one common bus is there. That means address bus, data bus or control bus, which is same for connecting IO devices to the memory. But the address space is different for memory and IO devices. IO devices deals with fewer address lines but may be shared between IO devices and memory with a control signal to indicate whether it is a memory or an IO device. But separate control lines for memory and IO. Okay. Address bus and data bus is shared, but the control line is different for memory and IO within the case of isolated IO or IO mapped IO. So there are two types of address space sharing mechanism. One is memory mapped IO and another one is isolated IO or IO mapped IO.
We have another category, that is program controlled IO and interrupt driven IO. Okay, so the program controlled IO means actually the rate of transfer to and from the IO devices is slower than the speed of the processor. When compared to the speed of the processor, speed of the input output devices is slow. So we have to synchronize the data transfer between them. So we can use two types of mechanisms. One is program controlled IO and another one is interrupt driven IO. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസസ്, എങ്ങനെയാണ് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ടിനെ ഡിവൈസസിനെ ആക്സസ് ചെയ്യുക, അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഇന്റർഫേസ് സർക്യൂട്ട് ആവശ്യമുണ്ട്. ഇന്റർഫേസ് സർക്യൂട്ട് അഡ്രസ് ഡീകോഡർ, കൺട്രോൾ സർക്യൂട്ട്, സ്റ്റാറ്റസ് ആൻഡ് ഫ്ലാഗ് രജിസ്റ്റർ ഒക്കെ കൂടി ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഇന്റർഫേസ് സർക്യൂട്ടാണ്. ഓക്കെ, ആ രീതിയിലാണ് പ്രോസസ്സറും മെമ്മറിയും ത്രൂ ദ ബസ്സസ് മീൻസ് അഡ്രസ് ബസ്, ഡാറ്റാ ബസ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ ബസ്, ഇതുവഴി ഇന്റർഫേസ് സർക്യൂട്ട് വഴി ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസസിനെ ആക്സസ് ചെയ്യുന്നു. ഇനി ആക്സസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസസിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മെക്കാനിസം എന്ന് പറയുന്നത്, വി ക്യാൻ യൂസ് ദ സെയിം അഡ്രസ് സ്പേസ് ടു ദ IO devices as with the memory. മെമ്മറിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അഡ്രസ്സിംഗ് മെക്കാനിസം എന്താണോ ആ സെയിം അഡ്രസ് സ്പേസ് തന്നെ നമുക്ക് IO-നും അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുത്ത്, ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസസിന് അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുത്ത് അങ്ങനെ ആക്സസ് ചെയ്യാം. ദാറ്റ് ഇസ് മെമ്മറി മാപ്ഡ് IO. ബട്ട് അതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ഐസൊലേറ്റഡ് IO ഓർ IO മാപ്ഡ് IO. ഹിയർ മെമ്മറിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അഡ്രസ്സിംഗ് മെക്കാനിസവും IO ഡിവൈസസിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന അഡ്രസ് അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന മെക്കാനിസം ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. Control lines are different. Address line and data lines are same. Fewer address lines are isolated IO അല്ലെങ്കിൽ IO mapped IO മെക്കാനിസത്തിലുള്ളത്. ക്ലിയർ? അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് എന്താ, നമ്മുടെ പ്രോസസ്സർ എപ്പോഴും സ്പീഡ് കൂടുതലാണ് കമ്പയർഡ് ടു IO ഡിവൈസ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ പ്രോസസ്സറിന് സ്പീഡ് കൂടുതലും ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻപുട്ടിങ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സും ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കുന്ന പ്രോസസ്സും സ്ലോവർ ആണെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഒരു വെയിറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പ്രോസസ്സർ പോകേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വരും. കാരണം ഇൻപുട്ട് ഡാറ്റാസ് കിട്ടാതിരിക്കുമ്പോൾ പ്രോസസ്സറിന് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു സിറ്റുവേഷൻ വരും. സോ വി ഹാവ് ടു സിങ്ക്രണൈസ് ഇറ്റ്. അതിനെ ഒന്ന് സിങ്ക്രണൈസ് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രോസസ്സർ സ്പീഡിനെ കണക്കാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസസിനെയും ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസസിനെയും വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പറ്റണം. ഫോർ ദാറ്റ് ടു മെക്കാനിസംസ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ്. വൺ ഇസ് പ്രോഗ്രാം കൺട്രോൾഡ് IO. Okay, so the program controlled IO means processor repeatedly monitors the status flag to achieve the necessary synchronization. Here processor is polling the IO devices or selecting an IO devices. So for that, here we can use a dedicated IO instructions in the processor. Sensing the status, the CPU can sense the status and read-write commands and transfer the data. Okay, so the program controlled IO means always the processor is monitoring the status condition of the IO devices, and the processor can poll any one devices or can select any one devices. For that purpose, we can use the processor can use a dedicated IO instruction. So program controlled IO ലാണെങ്കിൽ processor in the special instructions ഉപയോഗിച്ചിട്ട് IO ഡിവൈസസിനെ കണ്ടിന്യൂസ്ലി മോണിറ്റർ ചെയ്ത് അതിന്റെ സ്റ്റാറ്റസ് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അതിനുശേഷം അതിലേതെങ്കിലും ഒരു ഡിവൈസിനെ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാം, അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കുക, പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുക. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? സ്പീഡ് സിങ്ക്രണൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. Clear? That is program controlled IO. So here the dedicated IO instructions are there. The processor communicates the device address, which normally included as part of the IO bus. Actual command can be transferred over the data lines in the IO bus. So here periodic checking of the status bit is done by the processor, and it is called a polling mechanism to select a particular IO device. Actually, all the IO devices puts information about the status register into the bus.
So the processor can monitor the bus about the status condition of the each IO devices and can do the polling process. So program controlled IO ila dedicated instructions ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. എല്ലാ IO ഡിവൈസസുകളും സ്റ്റാറ്റസ് എവിടെയാ ഇടുക? ബസ്സിലാണ് ഇടുക. ആ ബസ്സിൽ നിന്ന് മോണിറ്റർ ചെയ്തിട്ട് ആർക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും? പ്രോസസ്സറിന് എടുക്കാൻ പറ്റും. പ്രോസസ്സർ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്പെഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് പോളിംഗ് മെക്കാനിസം. പോളിംഗ് മീൻസ് ഇലക്ഷൻ മെക്കാനിസം. ഇലക്ഷൻ മെക്കാനിസം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഒരു IO ഡിവൈസിനെ ആക്സസ് ചെയ്യുന്നത്. So what are the limitations of programmed IO? It's used only in some low-end microcomputers. It has a single input and single output instruction, and each instruction selects one IO devices and transfer a single character. Here input data, status and character register, output status and character registers are the 4 registers used in the case of programmed IO. So these are the limitations of the programmed input-output mechanism. So processor name, input-output devices name synchronize ചെയ്യാനുള്ള first mechanism is programmed IO mechanism. ഇത്രേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. പ്രോസസ്സർ കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഈ ഇൻപുട്ട്-ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസസിനെ മോണിറ്റർ ചെയ്യും. അതിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റസ് ആണ് മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ സ്റ്റാറ്റസ് ആര് കൊടുക്കണം? ഇൻപുട്ട്-ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസസ് കൊടുത്തിരിക്കണം. സ്റ്റാറ്റസ് രജിസ്റ്ററിൽ അതിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റസുകൾ ഉണ്ടാവണം. അതിനിങ്ങനെ മോണിറ്റർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ബേസ്ഡ് ഓൺ ദാറ്റ് മോണിറ്ററിംഗ് റിസൾട്ട് it can poll the particular IO device. For that, it can use a dedicated IO instructions. Clear? There are lots of limitations for the programmed IO. Next one is interrupt driven IO. So നമുക്ക് polling mechanism use ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും അതിന് കുറച്ച് disadvantages ഉണ്ട്. It can waste a lot of processor time. That is the main disadvantage. Processor time waste ചെയ്യുക. And continuously they are monitoring the status of the input-output devices. Also the processor may read the status register many times because they need a status of a particular IO device. So continuously they are reading the status register or they are monitoring the status register. That is also a disadvantage. So we need to move another mechanism. Two other mechanisms are there. Actually they are known as interrupt driven IO. They can be classified into two. One is interrupt mechanism and another one is direct memory access mechanism. So in interrupt driven IO means there are lots of signals generated by the input output devices. They are known as IO interrupts to indicate the processes that an IO devices needs attention. That is actually interrupt driven IO. There is another case for this interrupt driven IO, that is direct memory access. So in interrupt driven IO there is no continuous monitoring of the status of the devices. If the device is ready, they will give a signal to the processor. That is actually an interrupt. So there is no processor wasting time. Clear? Then the limitations of this interrupt driven IO is primary disadvantage of programmed IO is that CPU spends most of its time to become a device ready. This is called actually bus waiting. But with the interrupt driven IO, CPU starts the device and tells to generate an interrupt when it is finished. And there is a need of interrupt enable bit in the status register to set the interrupt. Still requires an interrupt for every character read or return, requires extra hardware. All these are the limitations of a interrupt driven IO. So programmed control IO എന്ന് പറയുന്നത് മോണിറ്ററിംഗ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. interrupt driven control എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോസസർ കണ്ടിന്യൂസ്ലി മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നില്ല, പകരം ഡിവൈസ് എപ്പോഴാണോ റെഡി ആ സമയത്ത് പ്രോസസ്സറിൻ്റെ ഒരു സിഗ്നൽ അയക്കുകയാണ്. ദാറ്റ് സിഗ്നൽ ഈസ് നോൺ എസ് ഇന്ററപ്റ്റ്. ആ സിഗ്നൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലാണ് പ്രോസസ്സറിന് മനസ്സിലാവുക the device is ready, input output device is ready and they need attention. Okay, and the major limitation of this interrupt driven IO is we have to set a interrupt enable bit in the status register. Also for every character reading there is a need of interrupt. Also there is a requirement of extra hardware
for enabling this interrupt mechanism. Okay, there is another variation of this interrupt driven IO, that is DMA, direct memory access. So these are all about the introduction part of the input output devices and how to access these input output devices. Thank you.